Всем доброго времени суток. Продолжаем проходить эту прекрасную игру. Пойдем сходим в библиотеку. Попробуем разрушить, очистить две башни. Думаю, успеем это все сделать за одну серию. Взял я себе в этот раз хила. Посмотрим, что оно получится. Вот они, эти башни. Отошел. Так, я знаю, как его одолеть. Лечи меня. Есть. We'll be watching this sector. Thank you for your help, mercenary. Фу. Ну, тяжеловатый такой. Злой. Так, одна башня освобождена. Идем дальше. Сохраняемся. Так, тут сейчас опять будут эти прекраснейшие создания. Да, будут? Конечно, будут. Куда же без них? Отстаньте от меня. Так кого ты лупишь-то? Лучника лупите, господи. Вообще не понимаю, что происходит. Понятное дело. Стрелка не одолел. Ужас какой. Они прикрывают этих стрелков, а? Он здесь развернется назад, пойдет. А то и уходи отсюда. На. Ходим.
А ну теперь. Все. Запилил. Так, продолжаем наше путешествие. Не туда, туда нам не надо. Следующую башню надо освободить. Вот она. И кто у нас тут будет? Такой злостный. Ага, не сюда, да? Че сундуки? Сундуков больше нет. Так, опа. И кто у нас тут? Опять этот. Как я их не люблю. Иди сюда. А у меня еще одна есть. Иди сюда. Ты отстань ты от меня. Так. Вот так вот. Ты глянь. Какой хитрый жук. Фу. Неприятно, неприятненький такой чувак. Непробиваемый. Так, ну вроде разобрались, да? Толстяка тут нету. Нету, ну все, побежали теперь. А, туда мне не надо, никуда я не хочу. Что тут опять будут эти слетеры, скелеты? Ух ты, нема. Кайф. Ладно, бежим, бежим. Сейчас попробуем туда пройти. Вот библиотека, по-моему. А то мне как-то с прошлой туда не пустили с ведьмой. Может. Непонятно. Где? Иди сюда. Сюда иди.
can I talk to you? Yes? I'd like to ask you a few questions. What do you want to know? Ёшкин кот. И как сюда попасть-то, а? Никак не пускаю. Sybil, can I talk to you? Yes? Да, понятно, никак. Что у нас там по заданию написано? О. Перчатки следопыта. Чего они мне надо? Сопротивление яда. Ладно, это не то. Так, второе. Библиотека. Найти библиотеку. Сторожевую башню. Так я нашел вот библиотеку. Что это, лаги какие-то или что? Библиотека-то найдена. Так, а если сохраниться, сейчас попробуем в главное меню выйти и продолжить. Может, глюк пройдет. Вот. Никак. Ну и ладно. Черт, это библиотека. Не хочешь туда, не надо. Есть другие задания. Такая музычка. The way is clear. I took out the Deadwalker patrols. And my men are in position. Good work. We'll be able to keep an eye on the entire zone and avoid any unpleasant surprises. I still haven't found your passageway beneath the city. It's there, somewhere, and we have to find it. It's our only chance. I'll be going now. Так. Ну тут-то выполнено, а смысл? Библиотека, главное задание, что тут? Найти способ проникнуть в город. Ну прям вот вообще. Пойдем с капитаном поговорим, что ли. I have nothing to say to you, mercenary. You want to follow these gutless elves? That's your choice, not ours. Now leave us. Че вообще? Опупел. А, тут спать можно, я понял. Сказать, что-то сколько я играю в эту игру, ни разу не пригодилось. Так. Редвелл, а вот Кэп.
What is it, Vulcan? I have to go. Edwin, I need to speak to you. What can I do for you? I would like to ask you a few questions. We're going to try to take back the town. Any suggestions? Yes, of course. You'll need to locate a unicorn, a few leprechauns, and perhaps a fairy or two. They are your last, best hope for retaking the town. So you're saying it's impossible? You catch on quickly. The might of the entire elven army was swept away in a few minutes. The red scribes and freeborn blades are only a few dozen strong. Be realistic. Your allies are disintegrating. You'd be better off fleeing this place. And then what? Wait for the war to be lost? Put off dying another month or two until the Deadwalker army finds us? You could hide yourself and learn how to control your demon. I could help you and speed your progress. It's tempting. Yeah, why not? I'm getting a little tired of fighting for lost causes. Just let me get organized and we'll get the hell out of this town. I cannot allow thee to simply flee. Step off of the path to the World Heart and I will kill her. I will kill thee as well if necessary. Vulcan, are you still there? Did it speak to you? Yeah. Seems like he's not a big fan of our plan to run away. The need to reach its goal has grown too strong. Very well. Your demon will no doubt gain strength through combat. And this place seems the most appropriate. I'm afraid you might be right. What happened at Caroldas? Have you ever seen that before? Wait until your enemies have gathered and then take them by surprise using magic. The attack on this city bears the mark of Black Frost. To cast a spell capable of freezing a river, he would have to be here in person. It's possible that he's still in the area. He could be your key to the World Heart. Find him and eliminate him, and the door to your goal will open. Thanks. Понятно. Короче, пойдем мертвяков гонять. Что еще делать? Может, что попутное выполнится. Там были закрытые двери. Ну что, я вот что-то не могу понять, куда мне надо идти. В библиотеку не пускает. Непонятно почему. Опять тут эти скелеты. Потом друг на друга смотрят. Не хочу вообще с ними сражаться. Пойдем дальше. Они мне уже надоели. Сюда. Сюда нас не пускают. Запрыгиваем. Злой там дядька стоит, злой. Только он не выходит с оттуда.
А сюда нас не пускают, да? А нет, сюда нас уже пускают. Прикольно. А что это они там между собой дрались? Час от часу дирекция. Скелет ходячий. Now I've seen everything. The dead walkers kicking each other's asses. I beg your pardon? What? This one talks. What the hell are you, a lich? A zombie scribe? We've only known one another a few seconds, and already you insult me. Charming, I must say. If you aren't one of them, then what are you? I am an immortal superior spirit. And you? So you're an Ice Lord. I thought you'd be taller or something. I have absolutely no involvement with that bunch of cheapskate conjurers, and I would never humiliate myself by working for them, since that's what you seem to be suggesting. Yeah? Rotting flesh, sticking out bones? You sure as hell look like a damn dead walker to me. Tut tut. Did no one ever tell you not to judge a book by its cover? It's true that you're young, but use your wits. Would I be fighting my own troops if what you suggest were the truth? All I can be sure of is that you're not really alive, and that makes you my enemy. And what's more, you're in my way. Офигеть. Так, ладно, я понял. Серьезный какой-то мах непонятно взялся. Enough! Yield! This rotting body will not survive more punishment. Хе-хе. In all my 6,000 years, I have never witnessed such power. You seem to be as unique a being as I am. What is the source of your power? What are you? There's a demon inside me. A creature of flame that claims to come from the world heart. How fascinating. Even if the term demon seems to lack precision. Nonetheless, I must confess that in spite of my vast knowledge, I have no idea what this entity really is. At last, something interesting. I was almost dying of boredom. I suspect that exploring what's inside you will probably be quite exciting. No, don't speak. I'm coming with you. I can't wait to find out more about your case.
So how shall we begin our newfound friendship? I have to go into Carathas. You seem to know your way around. Come with me. But of course, there is no finer guide than myself. I know a secret way into Karlthas. Так. Хила. Остались мы теперь без хила. Но зато у нас есть прикольный такой скелетик. Прикольно. Ну, идем по главному заданию. Наверное, все-таки в инвизе будет прикольно. И ходит он как. Так, ну нам сюда, да? Все нам карта показывает. Ну, ладно, пойдем дальним ходом. Так, ну вот, скоро и уровень на подходе. Скоро я кинжала докачаю полностью разведчика. Вот так вот. Сейчас мы ему в спину. Опа. Получай. Идем дальше. А дальше у нас халява. Опа. Нагрудник разведчика. Ну, честно скажу. О, привет. Я как раз о тебе и разговаривал. Так, не надо меня бить. Больно бился, я знаю. Так, стой. Из-за этого мага не видно, как он бьет. Так, этот есть. Опа. Это забираем. Это забираем. Мы посмотрим, что там за нагрудник. 14 брони. Такое сопротивление яда. А если его улучшить? Что у нас тут? Плюс 4 физического, того 18. Восстановление маны. Восстановление здоровья. О, волчьи плечи. Круто. У нас какие там восстановления маны. Не, ну можно, конечно, чего бы нет. В принципе. Ладно, а тут что у нас? Щит колоса плюс здоровье. А тут, а? Еще здоровье плюс. В общем, много здоровья, мало брони. Ладно, пока не будем. Пока в своем подбегаем. Ты какой там? Вы это видели? Там два толстяка. Ого, вот это вообще ты правильно сделал. Вот это было вообще правильно. Я так думаю, надо зелья наварить. Сразу 3 штучки, хорошо. Ловушек сделать. Так, много не получится. И парочку сделаем. Так, болтов, да? Еще немножко. Мана мне не сильно надо. Так, что будем делать? Ага, халява. Ништячок. Арбалетные болты, это хорошо. Они нам пригодятся сейчас. Так, тут и ничего. Да, никого нету. Да, тут ничего. Если, чувак, есть работа для тебя. Так. Ловушечку тут поставим.
поставил. Пока возьму. Вот тут ее поставил. Иди сюда. Иди. Бум! Давайте сделаем шум. Ой, бум! Ой, хорошо. Так, яд это вообще ужасно. Лечимся. Главное, чтобы не травануть. Все, уходим. Так. Скелета отравили. Ну да, серьезно. Фух. Так. Ага, вот и проход. Ну хорошо. Но я думал, будет потяжелее с этими двумя. А оно не оказалось все очень-очень даже просто. Всего лишь одной хилочкой отделался. This city is an open grave. A tomb where the dead may not rest in peace. Cruel, yet inventive. You'd know all about that. We'll be lucky if we find any survivors. О, уровень. Застреливаем. Так. Нормально. Надо ж уровень прокачать. Поговорить с ним, чтоб Do you он... have a moment? My dear, I have all of eternity. We need to talk about your style. What would you like best? Perhaps I should use Espehor the Ancient's fighting technique. Or something more visceral, like that of Manipur Three Blades. Try to find more Больше defensive. защищайся. Tend to rush in. Try to remember we're not all immortal. Finely observed. Very well. I shall follow your instructions. Who are you exactly? I am Mathras. Immortal and unique. Right. So why aren't you out there hanging out with your Deadwalker friends? First of all, I don't have any pals. I'm a little too old for that. Secondly, I find your implication that I'm associated with them most unpleasant. I have nothing in common with those dead things. I've been around for over 6,000 years, and I'm still very much alive, thank you. I admit this body is looking a little worn. 6,000 years old. Hey, you don't look a day over 250. You flatterer. I did, however, lose a toe this morning. Nonetheless, these dead walkers are simply corpses that are animated by magic. Whereas I am an immortal spirit who changes bodies when they wear out. There's absolutely no similarity. That's not so dumb. It's what allows you to go on having an effect on the world, I guess. Exactly. I give these bodies extra life that they would not have had if they'd stayed dead. Though, of course, these days, it's unlikely they would stay dead for very long.
Talk to you later. Так, качаем. Окей. Модифицируем удар сзади. Отравление врагов. Вот что это. О, тоже качаем. Так, тут у меня уже 3, да? Что-то я тут хотел. Маны. Получение больше опыта. Ищейка. Наверное, ищейку возьмем. Ну, так, что у нас? Слышу, что-то где-то есть. А где? Не пойму. Опа. Хорошо. Вот она. Халява. Ух ты. У вас тут много. Привет. Опа. А теперь я. Ну так и пойдет. Там типа подлечивается, так чешу. Так, ну я там слышал, там еще было. О. Иди сюда. Иди сюда, родной. Так. Так, разобрались. Так, я слышу, тут ништяк. Вот он. Сапоги разведчика. 6. Сопротивление яду. А если улучшить? Воин какой-то, огненный голос. Сопротивление физическому урону будет плюс 3. Мощный удар, критический удар, плюс 10. Непонятно. Так, это будет, получается, не. Вот это плюс 3, да, будет 7. А у меня 6. А шоу тут у меня вообще можно улучшить. Ага, вот будет плюс 7. Ну, модифицируем, конечно. Почему нет? Вот. Это тогда разбираем. Перчатки тоже разбираем. В принципе,
Нагрудник такое себе. Так. Слышу ништяк. О, слышу. Мертвец. О, сундук. Утренняя звезда. Дубина. Че ее такую делают? Не могли вот тут по центру такую башню прикрутить и все. Так, тут закончено. Так, тут еще есть. Как туда попасть? Кто-нибудь скажет? Никто не скажет, да? Мы проходим сюда. Тут тоже что-то есть, он звенит. Вот. Опа. Не сказал бы, что сильно сложно. О, ножи. Вот это тоже интересно. 8. Тут 8. Даже так. Удар в спину. Частичность. Контрудар плюс 20. Низкий урон скрытности плюс 10. Вероятность поджечь цель. Вот это интересная штука, конечно. Попробуем. Просто с ними побегаем немного. Посмотрим, как они будут поджигаться. Экипировать. Еще ништяки есть. А вот так вот, да, тут даже можно сделать, ну, пожиратель. Что у нас за пожиратель? Критическая способность сбить. Так, ладно, сохраняем. Так полагаю, тут сейчас будет весело. Не знаю, что это было. Так. Опа, не надо. Ты тут это прекращай. Не знаю, что к чему, но, по-моему, они с этим падают быстрее. Как по мне, по-моему.
Перчатки разведчика. То сколько их можно уже? Тоже вторые, по-моему, перчатки разведчика, да? А нет, это другие. Улучшить. Урон огненным шаром. Огненная волна. Сопротивление физическому урону плюс 5. То же самое. Еще и выглядит как-то калечно. Вообще ни о чем. Так. Отсюда выход есть. Все, пошлите по заданию, посмотрим. Опа. Ух ты! А еще сильнее нельзя? Сильно. Прям вот больно. Да. Поначалу такой нежданчик был. Так, что у нас там по материалам? Вот, эликсиры есть. Это хорошо. Вот, уже 10 зельев. Ловушки, конечно, слабо стали что-то бить, но иногда помогают. Болты тоже не сильные, но помогают. Так. В принципе, было и не сложно. Наверное, то, что не подставился, как обычно. Так. Че я сюда пришел? Чтобы сюда зайти. А тут что интересного? Ага, тут наверх надо, наверное, да? Я вот я таки не понял. Как мне куда попасть? Где мне тут что надо сделать? Тьфу, там он дверь. Вот я гоню. I've got other things to do first before I get involved in that. Нормально. Чё не пускаешь-то? Открывай давай. Подожди. А, вот он.
теме тут поговорить надо. Hey, you! Help us! We need help. Ну, а я что пришел? Hey, you! Help us! Look out! Up there! Еще будут. You there! Help us! Shh, keep it down. There's still patrols around. We're looking for the other members of the Freeborn Blades. That mean anything to you? The what? What's that? The Freeborn Blades. A mercenary company. Huh. Yeah, I heard of them. I think they're in the southern part of the city. That's where the king was last seen. Maybe you can find him. You think the king is there too? I can't be certain he's still there. Maybe he's been captured. We can only hope that he's still alive. Так, вот. Поперли, куда нам там надо? Угу. Ну уже. Ты опять тут, да? Ну иди сюда. Валим. Включаем наши. Все, да? Всех убили. Так, ну хорошо, хилочки сейчас есть, так что... Так, я ж слышу тебя. Я тебя слышу. Ты иди. Я в библиотеку попал. Шлем королевского гвардейца. 4 защиты сопротивления. Слушайте, а выглядит покрасивее. Давайте его оденем. А этот разберем. Так. Ух ты, какая! Это кто такая-то? Ты чё? Отстань. Я ж вроде убежал. Но походу не убежал. Ну давайте ее уже убьем. И закончим на эту нашу серию. Так, ну это я уже видел. Это мы уже смотрели. Какая-то красивая, хорошая. Давай на ловушку. О. А еще. Давай еще. Зря арбалеты с собой ношу. О, как ты.
Отстань. Что-то вообще. Ну, походу, вот этот мах жесткий пацан. Так, ништяк сразу сейчас надо забрать. Там всякие там короли, все остальные. Так. Prince Arundel? What are you doing here, my lord? I followed you, Vulcan. I must save our king, with or without your aid. Да. What is this thing? I don't know, but it doesn't look right. Son, my boy, can it be you? Да. Очень красиво. By all the gods. Father, it cannot be. Do not look upon me. I am so sorry. Do not stay. Take the crown and leave this place. Oh, Father, but what have they done to you? I surrendered. Lord Blackfrost told me that he was slain. But Marshal Winter's army had left no survivors at Bastion. I had not the strength to even raise my sword. And so he changed us, remade us, the other nobles and I, and all those who had taken refuge in the palace. He wanted me to witness our end, so that I would live without defeat and news of your death for eternity. But you are alive. You live. Your mother and I are so relieved to know you live. Mother? But how can I release you from this curse? My son, if you only knew how sorry we are. You cannot save us. We are condemned to this abomination. You must slay us. The others, the Queen, the Count, all of these people. I feel their suffering. Hear their screams within me. Put an end to it, I beg you. Free us that our souls may be with you. Sire, I can take care of this if you want me to. For pity, my boy. Whatever you decide. Take the crown. Да убить это всегда, пожалуйста. There is more power lying hid in this twisted corpse than in a dozen juggernauts. I will not stand by and watch those blood-sucking necromancers steal it from me once more. Sire, please step aside. Типа стали сильнее. But what are you doing? I'm taking back the power that was stolen from the World Heart. How?
How dare you? That is my father, the king of Karalthas. I have to perform the funeral rite to free his soul. Have you no respect? Respect for him that joineth with the Deadwalkers? Ha! I think not. We have to get back to the camp before the Deadwalkers come for us. The death of one of the Liches is bound to have gotten their attention. I will come soon. I must first perform a ritual to free my father's soul from this unholy carcass so that it may stay with me. I'll wait outside. Какой я стал. Красавчик, красавчик. А ну, чё мне там? Должны что-то было, да? Не тут, а. Вот тут, а. Восстановление маны. О, шлем недоступный, элемент экипировки. Круто. Че мне теперь без брони ходить, чешо? Не, ну так вообще нечестно. Не, ну прикольно, конечно. Такой демонюга. С ножами. Прям что-то новое. Шо, кто? Кто, где? На меня. Выходи по одному. To wait for Arador. Not in his condition. The Deadwalkers will be scouring the city to find who killed their Lich. We gotta get back to the camp fast. Dost thou feel the power of the World Heart flowing through us, since thou didst absorb the Lich? I feel a little stronger, but it's not enough. Yes, it is far from over. This power comes straight from the necromancers, who sucked it from the World Heart. We must starve them. А, ты шо? Прям вообще такое. Я думаю, может... Так я их не качал, смысл. Это лишь у меня прокачанные, да? Ну да, все прокачано. И тут все прокачано. A Deadwalker. Guards! Guards! Take it easy. Calm down. He's with me, and he's not dangerous. But it is a Deadwalker. Don't get him started on that, please. Yes, he is a kind of zombie, immortal thing, but he's not part of the Deadwalker army. Fear not, my young friend. I don't eat elves. They play havoc with my digestion. So you're not at any risk from me. I'd like you to go and talk to the Red Scribes about what you know. You over there, get off your ass and escort our friend here to the Red Scribes. If that is what you wish. Be seeing you. Покидает отряд. Ну и ладно, подумаешь. Ага, так. Не, ну с ним прикольно, конечно. Он что-то решил, потому что они все They как-то... attacked the wrong person. How dare they condemn our king to such a macabre fate? My father. It's time for us to repay the Deadwalkers in kind. I want to see them destroyed, so not a single one of those dead ever dare set foot in our streets again. We're going to launch a massive assault to take back our city. It is time to turn the tide of this war.
Vulcan, we will need you and your extraordinary abilities. We have to send a small group to open the city gates. I'm counting on you. I know that you can be stealthy and incredibly effective. A few soldiers will be going with you. This is our best chance. Black Frost doesn't seem to be here anymore, and most of his forces went with him. This prince is a stupid dreamer, but a useful one. If he attacks, he will draw the necromancer's eye, clearing the way for us. All right, count me in on this mission, but nothing more. I don't intend to take part in the fighting to retake the city, but your last stand coincides with my objectives. Black Frost should find your army fascinating. He'll send a large part of his troops against you, and he might even show up in person. And as it appears that his realm is one of the paths to the World Heart, that'll clear the path for me. I would have preferred more assistance, but that'll have to do. This will be a magnificent battle. If you say so. Thou knowest that Black Frost's palace will take us to the World Heart. Yet still thou dost waste thy time in vain battles. Thy stupidity knows no bounds. The knight would like to talk to his friend about an ancient ritual. For it is said that wisdom and strength often reveal themselves through the mists of time. A ritual? Considering what happened to me the last time I was at one of those, I should probably listen to you. So what's it about? Where the knight comes from, the bravest warriors are permitted to take part in a dangerous but powerful rite. They must search for special ingredients to make a potion for themselves that they then drink. Only the very strong survive. But if they live, they gain the experience and skills of many warriors long dead, and thus each of their blows becomes more deadly. And you did this? This potion? Yes. The knight accomplished this ritual many years ago, and he carries within him the wisdom of all the great warriors of Algander. It made him much stronger, and he is sure that if an exceptional warrior was to go through this same ritual, the effects would be many times more powerful. Uh-huh. So it looks like I'm going off looking for outlandish ingredients again. But hey, if it's for a good cause... The knight has prepared a list. His friend must now search for all the ingredients written on it. I'm on it. Так, ага. Sybil, can I talk to you? Yes? По-моему, это не то. Или то. А, не, вот. Mercenary, I owe you my life. I'll never forget that. Do you know Relmar well? I knew him well. A long time ago, when we were young. He and I were milk brothers. We grew up together in my father's palace. But life goes on, and by the time we were adults, we were forced apart. Relmar defied my father's authority, and openly rebelled against his people. He betrayed us. He had a good reason for it. A good reason? What reason? Dragging us into a war with the Ice Lords without preparation? It's true that entering this war without preparation would have been madness. At least you're still here, unlike a lot of people. He should have listened to his king. That's what I believe. We would have been massacred like the others if we had fought from the beginning of the conflict. Relmar betrayed his people, his king, and his best friend. He weakened us by trying to divide us. And understand that I'm not saying this lightly. I'll be going now. Так, не пойму. Что там за задание? С кем тут надо поговорить? Vulcan, come here. I need to talk to you about something. While you were in the city, the Deadwalkers apparently began stirring.
Several scouts have disappeared without a trace. They can't just have been ambushed by chance. Someone must have given their routes to our enemies. I'm afraid we have a traitor among us. Though if that's the case, I don't understand why we haven't been attacked by the Deadwalkers yet. What's really troubling is that these disappearances pretty much correspond to your arrival here, which means that your living dead friend is the prime suspect. Even if it's just as possible that it's one of the Red Scribes, or even one of your people. And why can't it be one of your people? Why would he do that? And above all, why would he wait until now to betray us? With your army decimated, and hearing that the king's dead, the soldier might really decide that the war's lost, that there's no hope. Day after day, hoping for a miracle, that gives way to the darkest of miseries. And in the end, he's had it, and wants it over and done with. Maybe. Regardless, we have to find the spy and silence him. You have demonstrated your effectiveness and discretion. Can you take care of this? Of course. I'll look into it. Так. Не, ну это оно, надо с ней разговаривать. Can I talk to you? Yes? I'd like to ask you a few questions. What do you want to know? I've been thinking about the books in the library. I found a building that must be the library you were talking about. I think we should go there together. Shall we go? Ну It would be ладно, my идем. pleasure. Так, какой-то там ледяная библиотека. Пойдем уже разбираться с этой всей. An undead? In our camp? Aren't you afraid it'll communicate with its masters? Sir? It's a calculated risk. Your friend Edwin told me that she can interrogate those creatures, so we captured one. You really can do some pretty weird things. Listen, Vulcan. We're not going to turn down any information. If we can find out how to haul our asses out of the fire, I don't see how it can hurt. You ready to make it talk? If our fire breather doesn't need me right away, I can start getting ready. Excellent. Let's start the interrogation. Listen, Maggot Head. You're going to tell us everything you know. That's not quite how it works, Captain. It can't just answer questions like that. Tell me what you want to know, and I'll dig around in its memory to find the answers. In that case, why not dig everything out, so we don't miss anything? Even for someone as skilled as me, that could take weeks. Its brain, however limited, is like an immense archive that contains both recent memories and memories of its past life. All right. I want to know if that bastard Black Frost really has left the area. Let me concentrate. Yes. I see him raising the wave and turning the whole city into ice. This soldier must have been at his feet. Then he gave the order to attack and gave orders to several powerful undead. Apparently he left right after. He appears nowhere else in its memory. What were the Black Frost's orders? You have to understand that this creature's ability to comprehend is limited. From what I can see, it was told to keep watch over the city. He asked to be sent living people. Prisoners.
The other living people must still be alive and under guard. Other prisoners. And of course, that he be informed in the event of trouble. Does he know we entered the city? This dead thing doesn't anyway. But that doesn't mean a thing, unfortunately. What are those powerful dead you were talking about? I see a flying creature, like the one in the swamp, and others. The image is blurred. So the army is being commanded by a tormentor now? No, I don't think so. They make good spies, but poor leaders. That said, I don't see any real generals. Nothing that looks like that one that attacked the village. No, but Black Frost will definitely have left someone in charge. Someone he trusts. This soldier just didn't see who. I think that he... Oh no! He saw me! Huh? Who are you talking about? Well, well. Probing the spirits of the dead. You can well imagine that this sort of communication goes both ways. So, that's where my dear rebels are hiding, isn't it? I must break the link! Right now! Вообще ничего не понял, что там произошло с этими допросами. Так, будем докачивать. Мне это уже в принципе качать-то нечего. Модифицируем. Минус 70. Ну ладно, вот. Еще один уровень, и я его уже выкачу, и все. Так, тут один талант остался. Чем его потратить можно? Вообще никуда, да? Меньше материала. Ну, туда ничего не надо, ладно. Возьмем вот это. Болты и так много не тратят. Так, ладно, выходим сюда. И тут у нас просто все кишит. Ладно, будем заканчивать на этом серию. И будем проходить всю вот эту карту в следующей серии. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всем спасибо.